هلا أصدقائي وأحلى متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. لو أنتو هاي أول مرة تدخلون وتتابعوني، أنا جيلان وأهلا بيكم قناتي. فيديو اليوم راح أخذكم وياي إلى مكان يجنن يبعد عن بيتي 4 ساعات تقريبا، اسمه توبرموري. خليكم وياي لآخر الفيديو حتى تشوفون المناظر الطبيعية الخلابة. الناس هيجي تاخذ اليخت تأجرها، يعني خاص إلها، وتروح على مدى البحر. أو مثل ما تشوفون هناك أكو ناس قاعدة. بعد شوية راح أركب هاي الباخرة وأشوفكم المناظر اللي صايرة حوالين هذه الجزيرة. تتذكرون هذا البيفر تيل اللي حكيت لكم عليه بكل فيديو؟ هذا موجود هنا همينه. طبعا الباخرة اللي انا ركبت بيها تشبه هاي، نفس هاي بالضبط.
first cave you see is the actual grotto. You can hike from the grotto parking lot to here, which takes about half an hour, and then climb through a cave to get to that cave. Then if you're brave enough, you can swim through another cave to get to Lake Georgia Bay. Take a picture. What? What are you saying? Why was that your first one? There he is. We're now coming up to Cave Point. Now Cave Point is the highest point in the whole Bruce Trail. At about 145 feet. We're just gonna nose in there. المنظر خلاب. طبعا أنا ما عندي شيء أحكي يعني بصراحة بس دباوع. دا أتأمل المنظر ولون المي كلام آخر يعني.
الغروب ولا أروع. طبعا هاي الباخرة تحمل سيارات وتروح على الجهة الثانية من الجزيرة. هسه رجعت السيارات. هاي الباخرة اللي راكبين بيها مثل هاي بالضبط. ولهنا خلص الفيديو مالت اليوم. اتمنى حبيتوه واستفاديتوا من هالرحلة. لا تنسون اللايك وشير للقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. شكرا لكم ولمتابعتكم، مع ألف سلامة.